Why not Uganda? I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. Wakati nga taata we yayimba akayimba akagamba nti ebizibu by'omunju tobiraalasa obisa kubali abantu ne batandika okubanga baseka mwana mulenzi aba Makas Mayanja mutabani wa Dr. Jose Chameleon ebyo teyabiwuliriza agenze maaso n'okubanga avaayo ayogere ku bulwadde obuluma taata we mwatugambidde nti ono alumwa oba ali mu mbeera oba ayina obulwadde obumanyiddwa nga acute pancreatitis obulwadde obwo obukwata pancreas y'omuntu mu buufu obumu. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. Amwana mulenzi ono aba Makas Mayanja oba aba Mayanja agamba nti nno obulwadde buno obuluma taata we obwa acute pancreatitis agamba nti bwagenda maaso n'okubanga buva ku kyokuba nti taata we yagenda maaso n'okubanga alina addiction ya alcohol oba yafuna okuba nti alina ekyoyo ekyokubeera nti ayagala okunywa omwenge buli kadde era nga tosobola genda maaso nakubanga ogumugjako agamba nti aba internet mulekeraawo okukisa ku maama we nti bwe buzibu Chameleon bwagenda maaso n'okubanga ayitamu essaawa eno. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything. I am here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Mwana mulenzi aba yagenze maaso n'okubanga agattako nti ebbanga lyonna agenze maaso n'okubanga atunuulira taata we ng'agenda maaso n'okubanga attunka ne addiction eno ey'okuba nti nno yeekamirira omwenge wano na wali n'agamba nti taata we alinga omuntu omulala yenna osobola ogenda maaso n'okubanga bingi ebigenze maaso n'okubanga bikusukako omuli anxiety oba okubeera ng'olinamu ekibeerabeera yogera ku stress ebyo byonna ne bigenda maaso n'okubanga bimuleetera embeera gy'alimu. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Talking about the people Chameleon surrounds himself with, abantu Chameleon bagenda maaso n'okubanga yeetooloola mwana mulenzi aba Makas Mayanja yagenze maaso n'okubanga olukongo aluteeka ku bataata oba taata ne maama wa Chameleon abazadde abazaala Chameleon bano nga babeera bajjajja ba mwana mulenzi ono aba Makas Mayanja agamba nti talabangako bazadde mu nsi muno batalina buvunaanyizibwa ng'abazadde abazaala Chameleon. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether. Mwana mulenzi aba agenda maaso n'okubanga ayongera okukolokota bajjajjaabe oba abazadde ba Chameleon agamba nti abeewuunya nnyo yandibadde abasuubira okubanga bafa nnyo ku mutabani waabwe Chameleon olw'ensonga erinnya ly'abamayanja liriwo era lisituse lwakubanga Chameleon era nti singa Chameleon teyavaayo kufuuka kyali bamayanja tewandibadde agenda maaso nakubanga abalowoozaako yadde okuba nti naabogerako n'essaawa zino agamba n'emikwano gya Chameleon agyewuunya nnyo gimwagalako bibye. You'd expect my father's parents to actually care about him the most, if anything be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who
the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. Ekyo kiwulidde bulungi ekya 2 years left. Mwana mulenzi mutabani wa Chameleon agamba nti Chameleon asigazza emyaka 2 gyokka ku nsi okusinziira ku basawo. Singa Chameleon tagenda maaso da kubanga akyusa nkola ze obulamu bwe buli mu matigga yandibanga asigazza okubeerawo emyaka 2 gyokka. Wabula mwana mulenzi ono agattako nti aluma olwa taata we era agenda maaso n'okugamba nti taata we ye muntu yekka gwe yakategeera ennyo ku nsi kuno bukya agenda maaso n'okubanga abeerawo. And this really disheartens me because this is my father. I've known him my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. I have 4 siblings and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. That is why I'm on here asking for everybody's help. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everyone. Talking about love, amwana mulenzi ono aba agenda maaso okubanga agamba nti asaba buli muntu yenna ogende maaso okubanga ovaayo, ogende maaso okubanga holdinga Chameleon accountable, ba ogende maaso okuba nti Chameleon okimutunuzaamu nti byonna byagenda maaso okubanga akola si birungi. Agamba nti tulino takikola kubanga aswaza kitaawe wabula akikola lwa kubanga akimanyidde ddala nti tulina ogenda maaso okubanga tulwanisa addiction ey'ebiragalalagala oba omwenge. I'm asking everybody on here to hold him accountable. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of a negative heart. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for depending on substance. This is a call for help yet again. We need to collectively come together and help him if we want to keep him on earth longer. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. His true family. Oluvanyuma lw'okwogera okuba nti the true family mwana mulenzi ono Mayanja ayongera okubanga anakuwala nnyo akuba promoter ababadde nga bagenda maaso n'okubanga bategeka kitaawe Chameleon kyokka ng'agamba nti Chameleon mubadde mumulaba enfaanana gy'abadde afaanana ng'automatically eraga nti mulwadde muyi obulamu talina wabula ba promoter ne mugenda maaso n'okubanga mumutegeka olw'okuba nti mwe mwagala genda maaso kubanga muyisaawo byammwe n'okuba nti mumukamulamu aka sente. And the promoters that selfishly book him, despite him not being in physical condition visibly, you know what's coming for you. It's so crazy to me that other people would see a human working to the point of to a breaking point, and they still book him for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise, and these promoters still continue to book him and use him as a workhorse because, again, it's about monetary value. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, please speak out, hold him accountable, and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to
Uganda as a country and given it so much recognition. I feel like personally this is our way of giving back. Let's help him out. Exactly. Bigambo no bya mwana mulenzi amanyiddwa nga Aba Marcus Mayanja. Ono no nga mutabani wa Dr. Jose Chameleon. Njagadde nsooke nkulaga obusungu obw'amaanyi omwana ono bw'alina nga mpita mu reply gye yakoze ku social media. Oluvannyuma lwa video eyo gye nkulaze Aba gye ya recordinze, waliwo omu ku bamugoberera amanyiddwa nga Aminata Mariams yambuuza, yes, we wanna know why you don't want to associate with your grannies. Nti ddala twagala okumanya lwaki togenda maaso era kubanga okolagana ne bajjajjaabo. Bwe twogera ku bajjajja tuba twogera ku bazadde abazaala Chameleon. Mwana mulenzi ono yagambye, my grandparents are evil. They once told me and my siblings that if my father were to die, we would be left with nothing, that my mom will sell tomatoes in the street to take care of us. Nti bazadde ba Chameleon oba bajjajja ba Aba Mayanja bantu babi nnyo oba balinga sitaani. Olw'ensonga nti olunaku lumu bagamba ye ne baganda be nti Chameleon singa afa nyaabwe ngono ye Daniela aligenda maaso okubanga abungeeta ku nguudo n'okubeera nti atunda ennyaanya olw'ensonga aliba talina kantu konna ka bugagga kasigaza mu nsi, era nti aligenda maaso okubanga abungeetera ku nguudo ez'enjawulo ng'agenda maaso okubanga anoonyeza abaana bano ekigulira magala eddiba. Ekitegeeza nti mwana mulenzi Aba mutabani wa Chameleon ebigambo ebyamugambibwa bajjajjaabe nga ye bw'agamba yabiwuliriza ne sekuwuliriza yenna, era okuva olwo yakyawa taata ne maama abazaala Chameleon, kyokka ng'ate ye ava mu Chameleon. Ekitegeeza nti bali bazadde be ddala ddala oba bajjajjaabe ddala ddala balina okugenda maaso okuba nti afaako okulabirira n'okuwa ekitiibwa, wabula agamba nti n'embeera Chameleon mwali essaawa zino agituuseemu lwa bazadde be, nti ate si Chameleon yekka ne baganda ba Chameleon ono omwana ng'era nabo abayita bataata ababiri abaafa. Omwana ono agambye nti baafa lwa bulagajjavu lw'abazadde abazaala Chameleon oba bajjajjaabe, era agamba nti mu nsi muno talabangako bantu bali irresponsible ng'abazadde abazaala Chameleon, nti ne mu mbeera y'obulwadde Chameleon gy'atuuseemu be bagimutuusizzaamu oba osanga. Abassidde omusunsuzi erinnya lyange era ly'eddoboozi eryange, agaliwo gwe mukutu kwoli. Information nga bweri tetugigatta mu bifutafuta, tugireetanga bweri mukwano gwange. Kati gwe omulimu gwo guba gwakuba nti olikinga vidiyo eno nesobola okutambulira ddala netuuka ku abo abasaanidde okutuukako, kuba Aba abakubidde omulanga muyambe kitaawe Chameleon. Thank you.